ഹായ് ചിൽഡ്രൻ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ സ്മാർട്ട് സ്കൂൾ സ്റ്റുഡൻറ്റ്. ഇന്ന് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഡേ സ്പീച്ച് കോമ്പറ്റീഷനാണ്. LP സ്റ്റുഡൻസിനും UP സ്റ്റുഡൻസിനും പറ്റിയ സ്പീച്ചാണ്. ആ എൻറ്റയർ സ്പീച്ച് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇട്ടേക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടു നോക്കിയാലോ. Respected principal, teachers and my dear friends, good morning to all. Today is not just another holiday but a day to remember and celebrate our freedom. India, our motherland, has a rich history of bravery, wisdom and also resilience. I often hear stories from my grandparents about the struggle for independence, about the non-violent protest and the spirit of unity. These tales teach us the value of freedom and the importance of standing together. As young students, we should learn from our history. Let's be the change we wish to see. Let's dream big and work hard to achieve those dreams. Remember, every small act counts. Let's keep our surroundings clean, help those in need, and above all, be proud Indians. May our country continue to shine and prosper. Jai Hind.